Mbukelise sidika ihora lokugcina ngci sekusele kancane ke ukuthi ke sikhala amaphepha sitshathe imgodla yethu sihambe. Ubonile ke mbukeli kuleli hora siphuma kulona ukuthi besiphethe uZanele Mbokazi Nkambule ongumgqugquzeli womcimbi weindondo ama-Crown Gospel Awards. Kusekuningi futhi ke mbukeli ke esinakho lapha lalela nje ungakhathazeki kuningi nje kuningi. Nangukholosa wakwaLubisi naye usezothi molweni. Ayibo ithini indaba phela ama-Crown? Yes, ase FNB Stadium. Uyaya. Kulonyaka 16 years abehleze eseThekwini oqala nqa ukuthi ezi stadium la eGoli. So nje ababukeli bala eGoli nabo sebezothola ithuba lokuthi bahambe bayobona live. Uyaya wena? Ya, ngokucabanga kwami ngizoya uma ukuthi ngizobe ngikho la ekhaya jikelele. Sicoshela khona sizwe ukuthi kuhamba kanjani. Hayi, siyathemba ke uzasiqokelela konke okuzakuqhubeka uzosixelela. Kanye sizawukhuleka ukuhamba nawe kuthiwa kune prayer walk before ama awards. Kuyahanjwa ukuthandaza edaladweni kunje kukhulekwa kudunyiswa. Hayi sayodumisa. Okay. Eyenza kuphelezela kaloku xa ingumthandazo yayazi kaloku sime ngomthandazo simile nje apha ekhaya jikelele sinqike ngawo umthandazo molweni ekhaya nakwezinye indawo ngendawo nisibukele kuzo nikuzo kaloku nithetha ngayo kaloku indawo esiphakwa Ngcobo eTolomnqa kuqoboqobo eCofa Imfaba kwaBhaca eSajonisi sikhuphuke ngentla singene kaloku phako Kokstad eMangqamzeni eMampondweni izininzi imbukeli xa usiva kaloku udyulukudu kakakaka jonga singene sagaleleka ukuba kaloku ufika sesingena sigalelekile kwiyure yethu yesithathu niyokugqibela inkqubo ngoko ke siza kukhupha induku zethu emqubeni siyothatha amaselangeni singene emxholweni sichubela ngemiba emininzi equka ingqongqothela yezizwe ezimanyeneyo ukubanjwa ngobhongwane karhulumente udliwano-ndlebe malunga nesifo seswekile nokunye ke okuninzi ingalibalanga kaloku inalibali ewe sibiyozela inyanga yamagugu namafa ngoko ke funeke siqaqambise ulwimi lwethu lwemveli esisabela ngazo isidiko sam nguMahlo Ngothi ozalwa kaloku phaa ematolweni masizitshaye siqhuma. Umengameli Cyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika yeseka imizamo yokuletha uzinzo nokuthula emazweni omhlaba lokhu kusho engqungqutheleni ye-UN ye-78 eNew York. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRulani Mokwena uthi kusekusasa kuba ngagqitywa ngokuba indebe ye-DStv Premiership iza kulala phi na. Sanbonani sekuphelile mntaka mama. Igama lami ngingusisi ubukele lona ke uhlelo ekhaya jikelele lapha beniphathele khona ezemidlalo nezindaba wemamgobhosi and entertainment, so please make sure that you do tune in. Umengameli Cyril Ramaphosa ufunge wagomela ukuthi iNingizimu Afrika ibophezela ukusebenza ngokubambisana namanye amazwe ukuletha uzinzo nokuthula emazweni omhlaba lokhu ukusho ngesikhathi yethula inkulumo engqungqutheleni yamazwe omhlaba i-UN yama-78 izolo kusihlwa ekomkhulu lalenhlangano eNew York. 78 years ago, in the aftermath of the Second World War, the nations of the world made a solemn commitment to save future generations from the horror and the suffering of war. Through the United Nations Charter, these nations accepted a shared mandate to foster peace and promote fundamental human rights, to promote social progress, and to ensure that there's a better standard of life for all. And yet, as we gather here, much of humanity is confronted by war and conflict, by want and hunger, by disease and environmental damage and disaster. Solidarity and trust between states is being eroded. Inequality, poverty, and unemployment are deepening across many nations in the world. In these conditions,
And in the wake of a devastating global pandemic, the achievement of the Sustainable Development Goals seem increasingly remote. At the moment when every human effort should be directed towards the realization of Agenda 2030, our attention and our energies have once again been diverted by the scourge of war. But these woes, these divisions, these seemingly intractable troubles can and must be overcome. Over millennia, the human race has demonstrated an enormous capacity for resilience, for an ability to resolve problems, for adaptation, innovation, compassion, and solidarity. At this moment, we are all called upon to reaffirm these essential qualities that define our common humanity. These qualities must be evident in how we work together as a global community and as nations of the world to end war and conflict. South Africa has consistently advocated for dialogue, for negotiation and diplomacy to prevent and end conflict and achieve lasting peace. Usekela Mongameli uPaul Mashatile uthi ilizwekazi Afrika awunakuphinda lixhomekeke kwimithombo yangaphandle yogonyo kunye nokulungela ubhubhane. uMashatile uthe ukuqhambuka kobhubhane we-COVID-19 kwenze oko okanye oku kwacaca ngakumbi kunangaphambili. Zigidi ezintandathu abantu ababhubha ngenxa yesifo se-COVID-19 kwihlabathi jikelele. Esi sifo siqoqisayo saqhoqa ihlabathi jikelele kwiminyaka emithathu yadlulayo, kwaye ke nokuxhaphaziswa kokwenziwa kwezitofu kwabonisa imingeni emininzi ehlabathini. The goal of equitable vaccine access, especially as the globe recovers from COVID-19 pandemic, is a core outcome sought by BRICS members and other groupings in the developing world. Ngabathunywa abangamakhulu amathathu abazimase inkomfa yokuxova imiba yezitofu zogonyo. uMashatile umemelele amagosa aqeqeshelwe esi sakhono ukuba ahlale eziphucula ukulungiselela unongekehli kwezempilo. Africa, like many regions, face significant challenges in securing sufficient vaccines, particularly during the COVID-19 pandemic. In an ever-evolving world, we cannot remain reliant on external sources for vaccines and pandemic readiness. Umbutho wezizwe ezimanyeneyo uyalixhasa iphulo lelizwekazi leAfrika lokuziphucula nokuzimela. Sele izikhemesti ezintathu kweli loMzantsi Afrika ezisele zibhinqele phezulu zifaka isandla kwimveliso zezitofu kweli.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Ukubhiyozela ke kwenyanga yelifa kuyaqhubeka kwilizwe jikelele ekhaya jikelele. Abantu ke abaninzi bayasokola ukufumanisa ukuba baza kupheka ntoni kwimisitho yale nyanga. UMamodise ke Mutawung ngumseki wevenkile yokutyela ehambayo ebizwa ngokuba yi-Design Dates. Idume ke ngokubamba umsitho wokupheka rhoqo ngosuku lokuqala kunye nosuku lokugqibela kwinyanga nenyanga kwidolophu yakhe iSharonville. Unediploma ke accounting kwi-University yaseTshwane yezobuxhaka-xhaka kunye ne-BCom accounting yakwi-University yapha eMntla-Ntshona. Usityelele ke namhlanje estudio ukuze asincamlise kwimbiza zakhe. Hey mbukeli jonga ivumba elilapha liyakhupha kinoba niyanibona namba inoba mhlambe ndirhabule ndafinca kwelivumba neglow yaphuma ngaphandle. Usiphathele ukutya okumnandi uzawutya ngamehlo ke kwena ngembukeli. Mamodise masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibina sikwazi ngabulela into bana wenze itafule yethu phambi kwezitha zethu wasidekela. Thank you for having me. Wow. Hey jonga kuhle kakhulu and before sihlabele mgama ndifuna nje ukuncoma the food presentations, the color coordination ekhoyo apha nangendlela osenzele ngayo sibamba ngazibini si ekhaya jikelele. Siyaqonda into yokubana uye waqala ishishini lakho levenkile i-Design Dates, later yatshintsha yaba into imobile. How did the transition happen and kwenzeke njani nje konke oko? So when I started Design Dates, I was mainly focusing on, I started off with kiddies parties. So along the way, the demand for food was just too much. So there was just no balance between the two. That's when I decided that let me rather focus on food because that's where the passion was. Wow, that's where the passion was. Yes. And I mean, you also started BCom in accounting. And then, well, the two are one of the things that I'm passionate about. And for having an accounting background, it has really helped me a lot because now I'm able to manage my business in terms of how to do my books. So the two are actually gelling together so nicely. And I mean, we also understand that you're very much passionate about African food, and we are celebrating Inyanga ya Makuku na Malva, and we understand that in most African families, like if you look especially in the rural areas, you'll find that kusaphekelwa phandle kuphekwa like umzekelo kwaXhosa sipheka umngqusho sipheke futhi nenyama sixhutha inkukhu kuthiwa ngumleqwa. And what is your favorite dish? And mhlambe since we're celebrating Heritage Month, ungathi wena ngeyiphi dish that is your most favorite? It's quite tricky, but anything meaty, it's my favorite. Anything meaty just goes for me. But there's also samp, which is a family recipe that we normally do. Oh, yes. So that is very close to my heart. And speaking of samp, yes. But Yes. I know like mnandiyathanda explore with isamp. Yes. You try out izinto ezintsha okay, I want to add this. And siyathanda explore sithi thuthu as chef osezingeni eliphezulu. Ababukeli bethu abaqonda bajonga siyathanda ukupheka. Ungacebisa mhlambe xa kuziwe emngqushweni bathi santoni to add a bit of flavor? Okay, so with today's samp, to give it that creaminess. Oh, it's samp. Yes. Yes, and it's mashed No, it's samp. It's creamy samp. So to give it that creaminess, what I've added is a fresh cream. I've also added the mushroom sauce and also a bit of aromat. And to give it that extra, I've then added cheddar cheese. Cheddar cheese. So Yes. you can never go wrong with cheddar cheese in your kitchen. That's your #1 recipe. I hope Mugeli now you are taking notes. And I mean, going back to us celebrating Heritage Month, you know, a lot of people they look up to Western restaurants or Western food. Yes, Italy, China. But when zange ugqile ekubeni mhlambe uqaqambise iheritage okanye ukutya kwamanye
amazwe uthe you know what, let me take it home, let me be grounded in my roots, ndithi sana semp ngendawo, mngqusho ngendawo, beef ngendawo, nyama ngendawo. Why was it important for you to stay grounded and embrace your passion for food again? I mean your passion for African heritage again. Well, this is not just your typical food that I cook. It brings a lot of memories regarding the family because a lot of the food that I've even experimented with, it's what we grew up cooking. So it's closer to me. It holds more than just that. It's more than just a recipe because there's so many memories around the food that I prepare. I mean, you speak about something very important, memories, because xa utya mhlawumbe ukhumbula izinto into ethi mhlawumbe eyona recipe ibalulekileyo xa upheka noba ungumfamdle ungaspice izinto uthini luthando. Yes, definitely because if you don't have that love for it, you won't enjoy it. And definitely a way to my heart. Yes. And that's how I express my love for people I love through cooking. Wow. And asikwazi kaloku ndikuba sidekile apha etafileni iplate yam andazi uba kutheni yashenxele yala le because xa siye ekhefini ndifuna uzuthi nkrwamkrwam. Khawusele thuphe from isalad le epha ekuqaleni othe I think it's cooked vegetables othe was preparela zona zeziphi recipes ozihlanganileyo, just this whole combo nje because ndiyabona pha ekugqibeleni sine outro ye dessert but masiqale pha kwi intro yethu. Okay, so here we have baby corn and baby marrow, butternut and cherry tomatoes. Oh yes. As well as sugar snaps and a bit of feta cheese. It's dressed with basil pesto. Okay. And then we've got your creamy sam. Oh yes. Your beef stew. Not to mention domana ivumba liyacho sana. Yes, and then I also have roasted chicken. There you go. And then so I mean ndifuna also because khona abantu abengekho bahle kakhulu pha ekitchen oqonda ba okay ndifuna uprepare something especially ngoku sizabona imisitho ye heritage uyenze njani chicken yakho? Okay, so for the chicken I've used paprika, I used Heinz grill seasoning, I've also used dry thyme and a bit of olive oil. So I let the meat marinate overnight in that seasoning and then I roasted it for about an hour, and then just towards the end I was basting the barbecue sauce from Woolworths. Oh, right. Yes. Maz no maz. Okay, and then apa? Okay, and then here we have potato salad, but it's not made with mayonnaise. Because mostly people they mix with mayonnaise. I've given it a bit of a twist because mayonnaise is overrated. Yeah, kudala kaloku sanoko sikhula mayonnaise. Uxube nantoni? It's cream fiche. What is that? I would say it falls more in your cream family. Oh, because siyafuna umbukeli xa ifika xa ithi uthe i-cream fiche uyifumana phi uye evenkileni athi ndifuna i-cream fiche? Yes, so you go by your fridges, there by your cream section. Okay, cream section. Yes, even by your cheeses, you'll get it there. I'm just wondering, Dobana mhlambe, how is it different from mayonnaise? Because njengoba usithi Dobana most it's overrated mayonnaise. Okay, so it tastes kanjani mhlambe? Okay, so it has that creaminess, but I've given it a seasoning from Aromat so that we can balance the flavors, because normally with your mayonnaise it will have that tangy taste to it. So I wanted to make it a bit creamish, but not creamy in a that is overpowering. Oh yes. 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 And we also have dessert, my favorite, and imintu sana. No, you can eat it as it is. It's individual peppermint crisp tarts. Okay. Yes, it's your old peppermint crisp recipe that we all know, and then to give it that extra feel to it, I decided to do individual servings. Oh, and this is mine, and ndiyayithanda ke peppermint. Divine.
So this is your plate, Xasa Iphelele, and I must say that I absolutely love the presentation. And you know, abantu mhlambe xa bephaka as uchef unendlela ophaka ngayo xa sogqibile upheka kwakho, and abanye abantu mhlambe abawuchana umcimbi uvele nje kuthiwe loqo. How important how important is presentation kwamba jonga inyama, because ndiyabona ngendlela obeke ngayo sana jonga ut kodwa uvimbile apha kwibeef. Uyivimbile ibeef manditsho londo. Well, for someone who loves food, it's always advisable to dish up small portions so that you can enjoy everything. Hey, now small portion enyameni. Ndifuna ithi inyama ithi betukutuku. But chef, abantu xa bekufuna bethi jonga, I have a heritage event ndinomtshato, jonga ndiyamfuna uchef. Bakufumana phi? Okay, we are on Facebook as Design Dates as well as on Instagram. Yes. Just Design Dates. As Design Dates. Thank you so much for joining us, for dishing up for us ekhaya jikelele. We really appreciate the presence yakho. Nokudeka itafile, presentation 10 over 10. Hayi ke mbukeli ekhaya jikelele, isendizibambele iplate yami ke mnaki. Enkosi. Right, mbukeli ekhaya jikelele. Masithi qhwi entwengiseni kodwa ke ningaxhalabi wethu xa ndityile nani ndizawunityela, ningatya nje ngamehlo kube mnandi ekhaya. Masithi nje qhwi evenkileni siyabuya usabukele ekhaya jikelele apha kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Enkosi babukeli ekhaya jikelele, sisigcwele sithe qhu hey kwaze kwamnandi ukutya kodwa ke nisazoqhubeka neplate yam sibambe ngazibini ngokubani sahleli nathi apha ekhaya jikelele. Siyaqhubeka kaloku mbukeli sikuphathela indwendwe ezakuxhobisa suke kutyeni ngoku singena kwisifo seswekile. Kanti ke isifo seswekile imeko yempilo engapheliyo echaphazela indlela umzimba wakho oguqula ngayo ukutya kube ngamandla. Umzimba wakho ke uqhekeza ukutya okuninzi okutyayo kube iswekile ze ukhuphele egazini lakho. Kuninzi ke ungaqondi kakuhle malunga nonobangela wesisifo seswekile. Ukufunda banzi ke ngesisifo sizakunxibelelana naye uFikile Ntuli ongumongikazi. Fikelele masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazo zozibini ngexesha uthe wasinikeza lona. Yebo sanibonani nasemakhaya sanibonani. Siyaphila enkosi njani wena? Siyaphila. Ngokulula nje ngokoko siqondi nje ukubana uninzi lomzantsi Afrika okanye abantu abaphila apha elizweni abanalwazi ngeswekile ubangaba mhlambe yintoni na. Ungasicacisela ngesisifo? Okay, isifo selento soshukela ngingasho ukuthi ndeni siyisifo esingathi isifo esithatha isikhathi eside nge-English ngathi chronic disease. So i-chronic disease lena iyenza ukuthi ndeni ube ne-high blood sugar level, lena eyenza ukuthi kulekhe i-insulin emzimbeni. Then leyo insulin leyo iyadingeka ukuze ukuthi ndeni ushukela lo wakho ndeni wayenza ukuthi ku-bloodstream ulento move kuma-cells ukuze ukwazi ukuthi usebenzise amandla elentweni egazini. Zininzi izinto esiye sizive malunga nonobangela wesifo seswekile. Ungasikhanyisela nje mongikazi ukuba yintoni kanye abangela uba umuntu azibhaqe sele nesifo seswekile, kwaye ucinga into okubana ibangelwa kukutya mhlawumbi iswekile eninzi esemzimbeni? Okay, izinto ezenza ukuthi umuntu abe nento noshukela ukuthi ndene abantu ndene aba exercise. Mangabe ndene awu exercise uhlala uhleli nje kuphela ungaba naso lesi sifo leso, okanye ube nomzimba omkhulu lokho bathi obesity or overweight.
that's why makumele ukuthi ndeni ulento mawumuntu kumele ukuthi ndeni ilento iweight yakho ne-height zihambelane le bayibiza i-body mass index ukuze ndeni uzokwazi ukuthi uzivikele kule sifo lesoshukela. Then kuba khona ukuthi ndeni ungadli ukudla okuright, like abantu badla like umuntu makadla ipapa adle nenyama kuphela angadli ama-veg. Mawudla ama-veg wakho kumele abe maningi ukundlula inyama yakho, so kumele ukuthi udle healthy ukuze ungazoba naso lesifo lesoshukela. Then futhi sibangwa nawo ukuthi ndeni ube ne-family history, mhlambe ekhaya kunomama bekanoshukela okanye ubaba okanye mhlambe one of the blood yakho onaleso sifo leso, uselemntweni usengozini ukuthi ungazithola nawe unoshukela. Then abanye baba naso ngenxa yokuthi ndeni makalokho iminyaka ikhula, mhlambe sonabo ma-50 60 70 soyaqala soba naso isifo soshukela. Ndiyakuva apha wena mongikazi into kubana mhlambe umuntu ufuneke abe kanti uyanciphisa ekutyeni inyama. Ndiqinisekile mhlambe abantu abaye badiagnoswa ngesifo seswekile kuba nzima kakhulu ba umuntu mhlambe angathi hey ithi ndinciphise kwinyama. Siyaqonda njengobusitsho into kubana unobangela mhlambe ingaba kuthi kwezinto othe wazikhankanya kukhona imeko apho Paul into kubana umuntu unomama unotata okanye xa ithi uyajonga apha efamilini kukhona umuntu owayephila nesisifo seswekileni. Ungathi mhlambe mangakanani amathuba uba umuntu angazibhaqa sele eneswekile xa mhlambe ethi uyajonga kumnombo wekhaya lakhe kukhona ilungu losapho elabe kanti lachaphazeleka? Okay, umuntu ndeni mangabe ndeni akadli ukudla okuright plus mangabe ndeni vele ekhaya maybe ndeni kuma-genes ukhona ushukela lo ukhona kulento kukaningi ukuthi ndeni angazithola sekanakho, mhlambe kwesisikhathi ungatriggerwa i-stress okanye ukutriggerwa mhlambe i-viral ekhona, maybe kutriggerwe nje yizinto eziba khona emhlabeni, maybe uthole i-accident bese-ke kuba triggered because ushukela vele ukhona la kuwe vele phansi, but ndeni uzotriggerwa ukuthi ndeni maybe awusiphathi nakahle uyabhema i-lifestyle yakho uyaphuza uyabhema and awudli kahle awu-exercise uzozithola vele soba nawo ushukela. So into ethi ke mhlambe nomuntu othe wazibhaqa enesisifo funeka aqiniseke into kubana okuya ethunjini singathi into kubana kukutya okusulungekileyo nokulungele umzimba wakhe, kwaye ke aqiniseke nokuba mhlambe uya exercise. Mongikazi ungasithela nje thuphe usixelele ngenhlobo ezintathu ezahlukeneyo zesifo seswekile. Okay, sine-type 1 yoshukela leyo uyithola kulento kuma-genes wakho mangabe ekhaya kunomuntu onaso mhlambe abazali bakho okanye udadewenu or umfowenu uyi-type 1 leyo, okanye kuya nange-age mhlambe ndeni abanye iyadevelopha kubantwana or kuma-teenagers okanye kuma-young adults. Then kube khona i-type 2 diabetes. I-type 2 yona ke ungayithola ngenxa yokuthi ndeni unomzimba omkhulu, abantu abanga-exercise uthothi ndeni mhlambe ugcina sekanomzimba omkhulu. Then especially abantu naku-age abantu above 45 years or bangaphezulu kwaleyo minyaka leyo. Then kokunye mangabe ndeni mhlambe lento nomzali okanye unodadewenu or umfowenu, okunye futhi mangabe ndeni wena nje awubi physically active, masithi ndeni uyasebenza manje everyday uyavuka ekuseni uyabuya uyasebenza so uya-exercise kanjalo, then uyahamba uya ku-pension awusanayo i-physically active so uyalala nje kuphela. After sewusepensionini uzithola ukuthi ndesuba naleso sifo leso because why awusakhona ukuthi ndeni unyakazise umzimba, awusakhona ukuthi usebenze. Then abanye ke mangabe ndeni mhlambe umuntu wakhona uzoyithola because ndeni nakho ndeni i-weight yakhe indlula i-certain amount, nalapho ndeni uyayithola yile bengisayisho ngithi body mass index. Mele body mass index yakho ingabi la kuma-29 30 because kuzobe sokuthi ndeni so overweight, mayila ku-30 ukuya phezulu so obese. Then sibe ne-pre-diabetes.
I-pre-diabetes yona siyithola uma ngabe mbeni overweight okanye una 45 years or above, then futhi mbeni unomzali okanye ubudi nosisi, then futhi ngabe mbeni mhlambe awuthathi ama-exercise at least 3 times in a week, kube khona into oyenzayo uzivocavoce vele. Into ethi ngenene esisifo seswekile siba luchaba xa sibona mhlambe umuntu overweight. Ababukeli bethu mhlambe uhlelo usekhaya uyazibuza into bana hey ingaba mhlambe asiniphethanga kusini na esisifo. Ungathi mhlambe zeziphi impawu zesifo seswekile ingakumbi mhlambe i-early signs umuntu anothi aziqaphele kwaye umuntu xa ibona into kubana mhlambe ingathi ezi signs ozazikhankanya ingathi umuntu sele zimbambile ithini steps sokuqala? Okay, umuntu nje mhlambe angazizwa akhathele, njalo uhlala akhathele. Then omunye uyalamba, uthi nje wena nje kancane uyalamba. Then kwesisikhathi uthi nje mhlambe especially abantu abasala kubuma about 40, 50, uthi nje usika ne problem ecansini. Then okunye futhi nje uhlala uwoma kancane uyawoma. Then kwesisikhathi ungezwe nala esandleni zakho okanye ezinyaweni ube ne-numbness or i-tingling. Nokuthi ndeni uyohlale uchama korikoti kancane uya e-toilet kancane ufuna ukuyochama wena. Okunye futhi ndeni uzozibona ngokuthi uwehle ungathola ukuthi ndeni ngokwehla kwakho mele uye eclinic bayokuchecka maybe kwesisikhathi uhliswa ukuthi mhlambe unaso leso sifo leso. Then kwesisikhathi mawulimala especially abantu abasebenza emasemini uthi uyalimala nanguba nesilonda isilonda bayastreeta mara asipholi isilonda. Because of ushukela. Then mawuthi uyofuna i-license mhlambe okanye maybe mawuthi uyabheka nje usuyabona amehlo akho soba ne-blurry vision nalapho kungaba yiso lesifo lesoshukela. Then kubantu besifazane futhi nje uthola ukuthi nje uba ne-vaginal infections. Sisifikile Ntuli masibambe ngazibini ngexesha lakho sithemba into yokubana ababukeli bethu baye baxhobiseka ngeludliwano ndlebe kuba kubuhlungu kakhulu xa ufikelela komnye sekufuneka into bana umuntu kuthiwa naku unqunyulwa umlenze abanye ufunanisa into bana basabona kakuhle kodwa siyathemba into yokubana oludliwano ndlebe lizawuxhobisa ababukeli baxhobiseke ngempilo zabo. Enkosi kakhulu. Okay, nami ngiyabonga kakhulu. Right, imbukeli wami lo besithetha naye nguye kaloku umongikazi uFikile Ntuli esixelela banzi kaloku ngesifo esibona into yokubana sigqugqisa umlisela nomthinjana weli isifo seswekile. Kanti ke mbukeli sisahlabela mgama November wethu. Mamtshali uzawusithela thuphe into yokubana inqaku elilandelayo lithini na. Sibuya ekhefini sinenkulumo ngxoxo noSomila Soldati oneminyaka e10 oshicilele indatshana ngaphansi kwenhlelo zenali ibali kanye nomhleli waleyo ncwadi ke uMadoda Dlaguse. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukela kwakhona apha ekhaya jikelele. Namhlanje ke kwesiqendu sethu apho sihlalutya khona uncwadi siqinanisa kwimisebenzi yabantwana basakhulayo. Uyayazi kaloku bana inxalenye yobomi babantu abantsundu ukudlulisa ulwazi ngokubalisa amabali. Kule mihla ke amabali abhalwa phansi ngendlela yokuphangalalisa umbono womntwana nokuyifundisa okuthile. Inalibali ke lelinye lamaphulo akhokelayo ekuhlwayeleni imbewu yokufunda ukubhala kunye nobugcisa kusetyenziswe iilwimi zesintu kubantwana ingakumbi ke ezilalini. uSomila Soldati oneminyaka 10 kuphela ubudala uthathe inxaxheba njengombhali kwingqokelela yezincoko ezinezihloko ezithi okanye esithi ingqondo qhagqiwa. Ayibo khathi ndiyiphinde mbukeli ingqondo
qhaqhiwa simnandi isixhosa esike sisiphumo semisebenzi yephulo lenalibali sinxibelana nalo mntwana ke kwakunye nomhleli wencwadi afake kuyo umbhalo wakhe uMadoda Ndlakuse. Mnumzana uNdlakuse nawe Somila masinibulise sinamkele kwinkqubo yethu ekhaya jikelele. Niyaphila kodwa? Molo msasazi masithathe elithuba indim noSomila sinibulise siyaphila. Andazi ba uSomila yena unjani? Siyaphila nawe. Usho uyaphila yini imbhalo wencwadi? Mandiqale ngawe mnumzana uNdlakuse ingaba ungakanani umsebenzi owenziwa ukuhlela imibhalo yabantwana kuba niqinisekile into okubana xa ubhalela abantwana akufani naxa uzawubhalela umuntu omdala kunesigama nezinto efuneke uthe waziqaphela uqinisekisa into obana nomntana xa eyifunda okanye eyifundiswa iyafikelela xa kuye. Enkosi kakhulu umsasazi masikubulele ngombuzo wakho. Kona ukuhlela nje kukodwa ayingomsebenzi olula kodwa ke kuba singabantu abayithanda into edibene noluncwadi iba into esiyincekelelayo deske siyiphumeze. Ewe kona iba khona imingeni xa ngaba siphethe uncwadi lwabantwana njengoba siyesenza kule ncwadi ithi Ingondi zeqhaqhiwa ngoba uyawufumaniseka into yokuba aba bantwana bakwizikolo zalapha eTinarha ezisixhenxe kanti kunyaka ophele bebe kwizikolo ezinhlanu. Indlela abathetha ngayo ulwimi inefuthe lokuba bangabahlali baseTinarha bangabahlali baseGqeberha. Kona asiyisusi nomhleli enisebenzisana nayo umntakaMavimbeli into yokuba bangabantwana abahlala apha eTinarha ngoxa sizama kangangoko into yokuba sihlele kodwa ingxam yokuba imibhalo yabantwana sifuna ivele ingabi ngathi ngabantu abadala sithi hayi nansi incwadi ibhalwe ngabantwana ngoku xa uyifunda ufumanise ukuba hayibo ingathi ngamaxhego namaxhekwazi nje. Sizama ukuthi ilizwi labo siye siqiniseke into yokuba lihlala linjalo msasazi bangumsebenzi omhle bangumsebenzi omkhulu kodwa ke ngelishwa noko ziba khona indawo kubonakala into yokuba hayi mhlawumbe ukusetyenziswa kwekoma ngendlela engafanelekanga nezinye izinto impawu zocaphula ezingezizo ezifuna ke ngoku into yokuba sibe strict ukwenzela into yokuba noko incwadi ibe kumgangatho phezulu. Bendifuna ke ndithi gqabagqaba ngaloo mazwi ukuzama ukusondela kumbuzo wakho. Kuhle kakhulu kuba ndiyacinga mhlambe umntwana senditsho ba creative and kuhle kakhulu xa isemncinci because nala creative juice ise alive so uvele nje athi qhabalaka nawe inoba uthi mhlambe xa ujonga into ayibhalile uba nezazinto uba niqonda ba Somila congratulations siyavuyisana nawe si ekhaya jikelele mhle kakhulu umsebenzi owenziwe othe wawenza. Engethuba uqelelwa wena Somila into okubana jonga isincoko sakho esinehloko esithi apologizing siza kufaka encwadini. Waziva njani? Wawilindele nje lonto? Bengayilindelanga. Ithuka kuze bendifaka ngomtishara bese ngotishara babhale amabali we-English. Ndabhala ke amabali e-English amathathu. Ndafika ke phayana ke esamathi bathi ukuba masibhale nobale ibhali noba lesixhosa okanye English mina ndakhetha ubhala elesixhosa kuba English andikwazi kakuhle kakhulu ndakwazi ukuyithetha but not kakhulu kodwa English. And njengothetha into bana uye wabhala ngeyesixhosa sendisho bakhona abantu sentsho njengokubani sesikolweni ningabantwana besikolo bayabhala nabanye kodwa owakho umbhalo yangowona othe waqaqamba. Ungathi wena Somila yintoni mhlambe lanto edayo ezowenza into kubana hey utitshala naye xa ijonga abona ba umbhalo walomntwana unala that thing into noyifakayo kwimibhalo yakho? Ukumncedisa uSomila msasazi isasoba liqaqamba ibali lakhe uthethe ubalise ngabazali bakhe ubalise ngomama wakhe wabalisa ngotatakhe so ndingathi into yokuba ufaka inyaniso izinto eziye zenzeka ezibona kwangaxeshanye ke uye wangumuntu okwaziyo ukuzikhumbula. Andazi noba ke andithethe inyaniso mina andithi yenzeka kumama akho lento oyibhalile awukhona na unganamini okanye wabaliselwa?
Kamasela. Yeah. Wow. So ungatsho wena Somile into okubana wena uthanda ukubhala amabali mhlawumbe ongathi into okubana are close to your heart akufitshane nenhliziyo yakho xa uzawubhala nomama wakho mhlawumbe ngebali lakhe. Ungatsho kanjalo Somile? Umsasazi. Uguthi ngokubhala siyambona. Ndibonile kuba kwinqaku lakho umama ucela uxolo ngempazoma yakhe. Ingaba kutheni kubaleke kangaka ukucela uxolo nokuxolela kuba siphila kwixesha mhlawumbe uzofumanisa into okubana nomngani wakho wena Somila kunento ayenzileyo. Kutheni nje kubalekile into okubana athi Somila ndicela uxolo okanye nawe Somila xa kunento othe wayona komnye umuntu uthi no ndicela uxolo ukuze kube khona nje uxolo. Kutheni nje kubalekile ba kube khona uxolo? Ba uthanda ucela uxolo umuntu uzokuba akhumbe ufuna ake ukuthi cela uxolo uzovuya ayekeke ukukhala okanye akhumbe ayikucaphuka ba ucela uxolo. So izinto ezifana nobundlobongela apho sibona abantu mhlambe bebulalana abanye begwazana nasesikolweni mhlambe sibona abanye bebhulishana. So uyatsho Somile into okubana ubangaba umuntu okanye umntwana esikolo okanye ugxa wakho ucela uxolo sizobona kukhona uthando nemvisiswano. Mnumzana uNdlakusa ndifuna ukubuyela kuwe. Siyayazi into okuba uphando libonisa ukuba abantwana abakwibanga lesine abangaqondi oko bakufundayo abaqondi mhlambe abo bakufundayo. Le nkqubo yena libali yenze uphi umahluko ekulungiseni lo ngxuba kaxaka? Enkosi kakhulu umsasazi ngalombuzo. Njengobona kanye apha kuSomila nabanye abantwana abaninzi abaye babhala incwadi enjengale. Siyinkqubo okanye iphulo likanalibali. Sifuna ukuqinisekisa into yokuba sivula amathuba okuba abantwana abazali kuquka nootitshala babe namathuba amahle naliqela okuba bakwazi ukuqhuba okanye mhlambi ukubalisa amabali ukuhlalutya amabali kunye. Lento sifuna into okuba siyenze ibe into ecool ingabi into emane kusithiwa hayi wethu ngemihla yakudala sasibaliselwe iintsomi njalo njalo. uSomila lo lapha ecamkwam uye wabhala ngebali eliphathelela abazali bakhe langoku. So siye singinalibali saqiniseka into yokuba iincwadi ezifana nale ithi Ngqondi Zeqhaqhiwa ziyafumaneka kumathana ziyafumaneka emakhaya ziyafumaneka ezikolweni ngongakumbi ezisigcile kuzo ukuze abantwana bakwazi ukubona abantu abafana nabo abantu ababaqhelileyo abasuka kwindawo bahlala kuzo bengababhali. Ngoba msasazi enye yezinto endiqonda ukuba ifika ithi king ebantwini kuguqulelwa iincwadi ezisuka kwezinye ilwimi zisiwe kwiXhosa. Kodwa xa ufunda ngoku uPaul ukuthi man olufundo lunemiqela noko alutyibiliki kangako. Kuba mnandi ke ngoku xa ebantwaneni beza kufunda incwadi yomntana ofunda abe hombakazi bezawufunda incwadi yomntana ofunda emelumzi. Ndenza umzekelo izikolo zalapha eTinarha abazaziyo. So unalibali lelinye ke lamaphulo elikhulu kakhulu eli alenzayo ngoba siqinisekile njengoba silapha eTinarha eLimpopo kwenzeka into efanayo eGauteng kwenzeka into efanayo nakwezinye indawo zoMzantsi Afrika. Sibethelela kakhulu into yokuba abantwana mababhale ngolwimi olubaluvayo olubalinxele ebeleni konina ulwimi abazawukwazi into yokuba balucacise kakuhle de nesizukulwana esizayo sikwazi ukufumana kulovimba umhle kangaka. And enye yendlela kaloku yokulondoloza ulwimi lwethu lemveli kuqinisekisa into okubana umlisela nomthinjana nomnqoshwana abafana noSomila nabo bagotywa beselula. Ndiyamthanda kakhulu xa esithi into okubana esithi olona lwimi mna endiziva inhliziyo yami ikhululekile ngalo lulwimi endisabela ngalo ulwimi lwesiXhosa. Xa siyiqwela siyiqongqotha ingxoxo yethu ndiyathanda into okubana ndibuyele kuwe Somila because ngoku sentsho esengumbhali wamabali ngiqinisekile ngoku namaphupha wakho ngoku seyimakhulu uzibona uphi because nasesikolweni noba hey jonga so uliceleb ichomi zifuna iautograph uzibona uphi Somila. Kwaye ndiyafuna wongezelele wena Mnumzana uNdlakusa uba mhlambe uba ngababazali bafuna into yokubana abantwana babo uyambona umntana wami into yobana jonga unesakhono sokubhala unesakhono sokufunda njengokuba mhlambe inkqubo nezicwangciso eninazo ningabaphucula njani lithini ingcebiso kubazali? Somila ufuna uba yintoni?
Andikayazi uba ndifuna uba yintoni, andikwazi utshuza mna. But njengokuba ubhala ke ngoku ufuna ubhala eziphi ezinye incwadi? Ndifuna ubhala iincwadi zesiXhosa. Incwadi zesiXhosa. Amazwi okukhuthaza ogxa wakho nabo abaqondi bajonga ndifuna ufana noSomila ngenye imini athini nje amazwi wakho? Bathiwa anaye makafunde akwazi ubhala naye isiXhosa, akwazi naye ucinga bambhale ibali eliphi, abhale ibali elimnandi, elihlekisayo kanye elikhalisayo. Elihlekisayo kanye elikhalisayo. Masibambe ngazibini ngexesha leni, siyathemba into yokubana ababukeli bethu bafunde into kwaye siyazinca ngawe Somila, nawe mnumzana uNdlakuse inhle kakhulu umsebenzi owenzayo ukuqinisekisa into yokubana likuba goba besabalula uyabaqhusheka phansi kwekhapha lakho. Ngelinye ixesha xa sibabona bentingela phezulu sizawutsho sithi naku umsebenzi wakho. Enkosi kakhulu, sibamba ngazo zozibini. Enkosi kakhulu umsasazi, siyabulela sinoSomila. Silixabisa kakhulu elithuba okanye nesikole iHombakazi nezinye izikole esisebenzisana nazo enithe nasinika lona. Enkosi kakhulu, nabazali bakaSomila balapha kwaye hayi indlela abavuya ngayo. Siyabulela. Hayi kuvuya thina. Ayike mbukeli, kuhle kakhulu ukubona into yokubana abantwana abancinci bayaliqaqambisa ulwimi lwabo lwemveli. Siyiqwela ke siyiqongqothango lohlobo ekhaya jikelele. Sibambe ngazibini kwembukeli ngokuba uthe uhlala nathi oko kaloku iqalile iyure yokuqala ukuzawuthika ngoku wena Mamtshali. Hayi sesifike egqibeleni ke kohlelo lwethu umbukeli la ekhaya jikelele, kodwa ungakhathazeki nakusasa futhi siyabuya ngesikhathi esifana kuyoze nje kulamlo lesihlanu futhi nalo lesihlanu malifika kuyoze ke sibe sesinibona ke ngawo umsombuluko. Siyabonga kakhulu sinhlanganyele kanye nathi ke sesobe sesinibona kusasa babukeli. Ewe kusasa sikhona kwakhona full force. Kuthiwa into nqameni la gama lesingesi ebelitshilo uCrown uSisanele something full force, fire breaker, fire ntontoni. But sibuya mbukeli sine fire ngomsa ukwazi ukuphosa, sinithanda ngothando luka love. Xhosa nisale kahle.